thank the family of the departed Raila Ondinga for supporting him while he gave his life totally to the people of Kenya, and particularly to us politicians. I also want to thank the President of Kenya, Dr. Samoei Ruto, for the befitting send-off and the care he took of our departed leader. I also want to thank him for the cooperation Raila Ondinga that, in my view and everybody's view, has stabilized this country. We, as a caucus, will work within the ideals of our party, ODM. That is the party of Raila, whose ideals are a united one Kenya, respect for democracy, respect for justice and human rights, and above all, service to the people. Raila believed the only purpose of power is to improve the welfare of people and give them the services they deserve. To that extent, he hated corruption. And those are the ideals of the party he has left us, and those are the ideals we shall live with. The last consultation we have with him as a caucus, he told us, as you work with the government, which is the broad-based government, make sure Kenyans get services that they deserve. Going forward, I will advise you. But now he's gone. We will live by the ideals of ODM as led by the acting party leader, his brother, Oburu Ondinga. ODM, Juturwa, Raila no wacho ni mane party wa mbaka mwago kwa demugi ke duol. No wacho ni kako ganda nyaku riuro kemimio en wan gi teko, wacho ni kata teko ne wuoke riuro kwa nyaku bed gi moradi achiel. Marariyo, ODM e party wa makwa we ODM kamora moramo wantie to walal. ODM. Juthuro party wa enango. ODM. And that's where we are. Thank you. Thank you so much, Dr. Nyikal. At this juncture, I'd like to ask our National Executive Committee to please rise wherever you are. The National Executive Committee of the party, tafadhali tusimame for recognition. Asanteni sana. Thank you so much, the National Executive Committee. I want to specifically recognize our Executive Director, Odoro Ngwen, and our Finance Director, Joshua Kawino. All the other NEC members except Central Committee members, mbaki mkisimama, mkae. All others, please sit. Central Committee members, please remain standing. Central Committee members of the party. Together with our Vice Chairpersons, I just want to recognize you. Our Vice Chairperson, Dr. Otienda Molo, our Professor Peter Anyang' Nyong'o, who's also in the Central Committee of the party, our Deputy Party Leader, Abdul Somad. The Deputy Party Leaders, I'll pass you and the SG, because you'll come and speak, just sit. Our Whip, who is Honorable Millie Mabona, Honorable Rosa Buyu, who's the Director of Political Affairs, our President for the Women, Beth Siengo, our Vice Chair, Honorable Ariko from Turkana,
our youth president Ketora, our vice chair Senator Mwaruma from Taita Taveta, the party's treasurer Timothy Bosire, and no, the neck members just be vice chair Christine Lemein. Amevaki Masai. Oh, no. Something is covering her. Christine Lemein, our vice chair from Narok. Asante sana. Please just be seated. I would now like to invite our Secretary General of the party, Senator Sifuna, to come and make his remarks. Asante sana. Asante sana kwa familia ya baba yetu, rafiki yetu, kiongozi wetu, rafiki yetu ambaye ametulea sisi vijana katika siasa, wakiongozwa na Mama Aida, ndugu yangu Raila Junior, na dada zangu wawili Winnie na Rosemary. Mheshimiwa Rais na viongozi wote ambao wamefika hapa, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Hebu nipungie mkono kama unaniona, hata wa kanisa. Asante. Asante. Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache pale kwenye Senate. Zaidi ya yote, mimi ni kijana wa baba. Waheshimiwa wote ambao wamefika hapa leo, I have been extremely privileged. It is the privilege of my life to have met Baba, to have studied under his feet, to have learned all that I have learned from him, and finally to serve him as his Secretary General for the last 8 years. I will eternally be grateful to you, Jacom, for the opportunity that you gave me. I have never had opportunity to ask why you picked me, Baba. Tumekuwa na wewe katika sherehe kama hizi nyingi sana, na wakati moja tulikuwa tunaulizana, mimi nilikuwa najua nikifariki Baba atakuwa kwa mazishi yangu. Nilikuwa najiuliza, Baba, if you came to my burial, what would you say about Sifuna? Na nikajiuliza, what will I say on that dreadful day when we have to bury our Baba, our mentor, our leader? Words fail me. Na since Baba akuwe mgonjwa alipoenda nje kutafuta matibabu, asanteni, nimekuwa nikijiuliza, wherever Baba is, what is it that I can say or do that will actually make him proud? What are the things that we should do as a leadership of the party right now to make Baba smile from wherever he is? And in my view, this is not the time to push divisive narratives in ODM. This is not the time. You all know, nyinyi wote mnajua ya kwamba chama cha ODM ni chama cha kila mtu, si ndio? Chama cha Kenya nzima. Na lazima sisi kama viongozi wa chama tuonyeshe umoja ili hawa ndugu zetu ambao ni wanachama wafuate mfano wetu. Nataka niseme hapa mbele yako Baba, ya kwamba chama hiki ambacho umetuachia, mimi Sifuna sitakuwa baadhi ya wale ambao watachangia kuangusha chama cha Raila Amolo Ondinga. Baba, because ODM is one of your biggest legacies, Your Excellency Baba, I as Sifuna will do everything in my power to keep this party united and together. Even in the face of open provocation, Baba, you know what I am talking about. You know why I am saying that. So, mimi nataka niseme ya kwamba vile Reverend Wesonga ametuambia hapa, Baba alikuwa anasikiza wananchi. Baba alikuwa anasikiza wananchi. Na mimi nataka kuencourage wanachama wa ODM. Sisi viongozi sasa tunyamaze kidogo, tusikie nyinyi mnasema nini. Nyinyi mtuambie mnataka tufanye nini na chama cha Baba Raila Amolo Ondinga.
Namaliza nikisema Baba Raila Amolo Ondinga alizungumza wazi mbele ya nchi nzima tarehe 22 mwezi uliopita mbele ya hawa wabunge katika hoteli ya Agile pale Nairobi. Baba aliongea kwa kinywa chake mwenyewe, na waomba viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe, akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, Baba alisema who has told you? Who has told you? Who has told you? Kwa hivyo sisi tutafuata the last standing instruction ya Baba ambaye alitoa chini ya siku 23 ambazo zimepita kabla afariki. Kwa hayo mengi, ni jukumu langu pia kama katibu mkuu wa chama. Mheshimiwa Rais, ilinivunja moyo sana kwamba Baba alitoka Nairobi bila kusikia sauti za watu wa Nairobi wakisema tuko tayari. Sasa ni jukumu la hao ambao wamefika hapa leo. Nataka mseme chant ya chama cha ODM mpaka Baba ajue anazikwa na wanachama wa ODM. Nikisema ODM, tunasema tuko tayari. Muko tayari? Muko tayari? ODM! 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 Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you so much, our SG. Our party leader, when we were saying members of the Central Committee, you did not rise, but I want to recognize you. Our party leader, who is the chair of the Central Committee, Dr. Oburu Oginga, the chairman of the Central Committee. Wamama wa chama cha ODM ebu muamke, because Baba alikuwa mtetezi wetu. Baba could fight for us even personally. Please just... Please wave tafadhali. Asante sana. Thank you so much. Thank you very much. Now, allow me to invite to speak to us the governor of Migori County, Governor Ochilo Mbogo Ayako. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Madam Aida Betty Ondinga, all the dignitaries present and all the protocols observed. Nyasaye ber, seche duto. I want to take this opportunity to bring the condolence of the great people of Migori, the condolence of my family, and the condolences of all the living things from Migori County. I want to say that we are so sorry. We have lost our leader, we have lost our mentor, we have lost our alter ego. But I also want to say one thing, because I'm cognizant of the time. Not many people are aware of the fact that His Excellency the President Ruto was a founder member of ODM. Allow me to remind all of us who are here today that in 2005, when there was a movement to bring the new constitution to this nation, that movement was headed by Baba. And in that movement, the current President of the Republic of Kenya, President Ruto, was in that movement. The former President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, was in that movement. Professor Nyong'o was in that movement. Na hata mimi Ochilo Ayako, I was in that movement. I am saying so in remembrance of Baba, because Baba knew how to put teams together. Baba brought everybody as a team and ensured that he was focused that Kenyans were to have a new constitution.
And mimi nikiwa mtu wake wa mkono wakati huo. ODM! 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 Atimo mos ni piny mangima. Kwa biro kaka wuono niwago riti jatendwa mageno mosegero piny Kenya ga Afrika mangima. Kawanka in front of our father Dr. Basanjo from Nigeria. Mwasetiyogo kinde mang'eny e ODM. Raila and myself, we have visited him at his farm, and he gave us strong support in the struggle for the second liberation. Secondly, I want to say today, I have known Baba for a long time. He is my Rika. When there was in 2005, a very important decision to be made in this nation between the Kilifi draft constitution and the Bomas draft constitution. The Kilifi draft basically denied Kenyans the opportunity to have devolution and wanted Kenya to continue as highly centralized nation, the type that Mzee Jomo Kenyatta handed over to Moi. Moi continued with it. By the time that referendum was held, the nation was ready for change. And Baba led the orange color. There were two colors, or two symbols for that referendum: bananas and oranges. Bananas were defenders of the old constitution and the centralized government. Orange was for change and for devolution. That is the origin of the Orange Democratic Movement. Orange Democratic Movement cannot continue as a party without strong support of devolution and giving services to the grassroots of our nation. And therefore today we sit here mourning and said goodbye to the father of ODM, to the father of making sure that every government that comes after that referendum will continue to focus on service to the people, will continue to hold the common man as the common man and woman at the center of government and government policies. On Monday, the 3rd of October, Dennis Onyango called me on Sunday and told me that you need to go and see Baba on tomorrow, the 3rd of October. I left Kisumu in the evening of Sunday to make sure that I was at Jacom's house very early in the morning. We spent a whole morning together. And he said, Owadgi Mary, he used to call me Owadgi Mary, the brother of Mary. And I would call him Iwonya Lego. Owadgi Mary, adwani time gimoroka. Kaukinde ni, monindiki e pepa moro. Manyalo deal with this issue of tribalism. The word tribe came from the colonialist. As far as Kenyans are concerned, we knew people as Jo, Joluo, Jokikuyu, Jakamba, the people of. And therefore the word tribe is a retrogressive word and concept. Do a paper on the issue of nationalities and the state, the modern state, so that the central committee of the party can discuss it and put it before the party as the understanding of the people of the party on tribalism and the death of tribalism and the birth of nationalities are the only progressive concept in democratic times. ODM! ODM! Asanteni sana. Asante sana, Professor. We now are getting towards the end of this session, and I've gotten to our deputy party leaders. Before I invite the first, let me recognize Honorable Walter Owino, MP Awendo, who is also here with us. Let me now invite Senator Godfrey Osotsi, Senator of Vihiga, and deputy party leader of the ODM party.
Familia ya baba kiongozwa na mama Aida, His Excellency the President, the Deputy President and all protocol observed. Mimi yangu ni fupi. Kwanza tupokee salamu ya baba. Salamu ya baba kwa hewa. Ya kwanza, tarehe 2 mwezi huu itabaki kama siku muhimu sana, kwa sababu baba Raila Amolo Ondinga alikaa pale hoteli ya Serena the whole of afternoon mpaka late in the evening, na alikuwa na summon watu, anawaita na waongelesha. Mimi am lucky, I was one of the people. Nikiwa kule Senate, baba akaniita, nikakaa na yeye pale Serena, na hiyo siku baba was in high spirit na alifungua roho mambo yake. Baada ya hiyo nikishaenda nyumbani 1 hour later, nikaambiwa kwamba unaitwa urudi pale Serena. Nikapata pale Serena Mheshimiwa Gladys Wanga, Mheshimiwa Junet Mohamed, Mheshimiwa Rosa Buyu na Mheshimiwa Odoro Ngwen kwa mkutano na baba. Na hiyo baba akauliza swali kwamba hii mkutano ambao tulikuwa tunapanga kubwa ODM at 20, akasema kwamba yeye anasafiri anaenda kule India. Akatuuliza hii mkutano mnatakaje, iendelee ama isiendelee? Na akatupa nafasi kila mmoja wetu tuseme kama mkutano itaendelea ama haitaendelea. Sisi wote tukasema kwamba baba, wewe ndio mwenyewe. We are not celebrating ODM at 20, but we are celebrating you for the legacy of this country and for the fights you fought for the people of Kenya. Sisi wote tukasema tutaahirisha hiyo mkutano mpaka ile siku baba atarudi. Lakini mimi majonzi yangu ni kwamba kumbe baba alikuwa anajua anaenda, kwa sababu alisema hiyo ODM at 20 ataita watu wote wale wamepitia kwa chama cha ODM, akiwemo rais wa Kenya Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wote, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na leo mnawaona hapa wote. Sikujua kwamba hiyo ODM at 20 itakuwa ni mazishi ya mzee baba Raila Amolo Ondinga. Ya mwisho, mimi nikikaa pale na baba tumeongea mambo mengi, but I just want to send 2 most important things. Kwamba baba Rais William Ruto, sisi kama chama tunashukuru sana, umepatia rafiki yako a befitting send off. We are happy as a party, but baba was happy if all Kenyans enjoy life and benefit. Baba, on March this year, baba Raila Ondinga aliweka kidole kwa mkataba 10 points agenda ambayo ni masuala ya Wakenya. Mheshimiwa Rais, umesaidia ndugu yako vikubwa, lakini baba atakuwa na furaha sana kule mbinguni kama hiyo 10 point agenda itakamilika vile alikuwa anataka. Na baba mwenyewe alikuwa amesema tarehe March next year 2026 yale masuala 10 yawe yametekeleza. Kwa hivyo Rais, I know you have the ability, I know you have the capability, I know you have the power. Please make baba happy in heaven. Ya mwisho, chama cha ODM, I want to join the other leaders who have spoken before me to say many people are saying outside there that now that baba has gone, the party is gone. I want to tell you today that baba has left a strong team of able, brave individuals who are ready to run this party. We will sit down. We will take our time to mourn baba. After mourning baba,
We will constructively engage internally. And then we'll pick our pieces and ODM will stand strong as a single political party in Kenya that will continue to drive the vision of Baba. Asanteni sana. Wacha tuseme ODM! ODM! Asanteni sana, Mungu wabariki. Let me now invite the governor of Kisii, deputy party leader of the ODM party, Honorable His Excellency Simba Arati. Aya. Your Excellency, the President of Kenya, Mama Aida, distinguished family members, fellow mourners. Allow me, I wanted to read a long speech that I had, but because of time, I'll speak as the deputy party leader of ODM. Kwanza, mnikubalie, mimi kama Simba Arati, gavana wa Kisii, nilete rambirambi zangu na familia yangu na watu wangu wote wa jamii ya Omogusi. Pili, nataka nirudie, mimi leo hii kuwa gavana. Baba Raila aliniteua kuwa kansela kule Nairobi kwa miaka 5. Baadaye nikiwa nanyanganywa tiketi yangu ya ubunge, baba akaamua anipe tiketi ile. Nikakuwa mbunge wa 2 kule Nairobi kwa tiketi ya chama. Na hata wakati nilikwenda Kisii kusimama kama gavana, hawakuamini kwamba ningechukua. Baba akanipa tiketi ile. Nimesoma katika darasa la baba. Amenipa mtihani. Nimepita mtihani. Baba ananipigia simu akiwa hapa. Mara ya kwanza mwezi uliopita akaniambia nikatoka Nairobi kuja kumuona. Tukaongea. Akaniambia nirudi Nairobi niende kukutana na Rais Ruto. Tuongee mambo ya chama na viongozi wa Kisii kukutana na yeye. Baadaye wiki moja kabla hajaenda kule India, mzee amenitafuta kwa simu. Akaniambia nataka simu ya bibi yangu. Alikuwa anataka amuongeleshe. Nikampea, wakaongea. Wakakubaliana kwamba wiki hiyo angesafiri kule Uchina kwenda kutibiwa. Lakini baadaye nikaondoka Kisii mara moja kuelekea Nairobi kumuona. Nikaenda nyumbani, nikakutana na mama Aida. Nikampata. Mzee alikuwa Serena. Akaniambia Simba, usije Serena, uje nyumbani. Tukakutana. Mzee akaniambia, Simba, nataka niende Malindi kwa siku 2. Nitarudi nione kama nakwenda India ama naenda Uchina. Tukakubaliana na baba, akaenda Malindi, akarudi. Tukakutana na Mheshimiwa William Ruto, rais wetu. Rais akaniambia, we cannot gamble with the life of our brother Raila Ondinga. I'm giving a plane tomorrow to take mzee to India. And Mheshimiwa Rais, nashukuru, asante sana.
Nataka niseme, najua kwamba baba amelala, yuko pale. Baba amelala, baba aenda salama. Lakini jua kwamba papa wameamka sasa. Wamesema kwamba kulala kwako chama cha ODM kitalala. Nataka nihakikishie umati huu, chama cha ODM sasa ndio tumeanza mapambano. Mapambano ndio tumeanza. Baba, utafurahia mahali utakuwa, safari ambayo tuko nayo. Nataka niwahakikishie wanachama wa chama. Wanga, nipe dakika moja, mimi nalia. Dakika moja. Nataka niwahakikishie wanachama, wale ambao hapa, wale walikuwa napinga baba, wale walio dhurumu baba, wengine wako hapa ndani. Lakini nasema kwa sababu baba umelala, wasamehewe. Lakini hatuwezi sahau. Nataka niwahakikishie, mimi kama deputy party leader, siku ya kesho, Mheshimiwa Rais, tafadhali tunaomba kwamba shujaa ambaye tunasherehekea kesho ni baba Raila Amolo Ondinga. Mwisho mnikubalie tuimbe wimbo peke yake, bado mapambano. Vijana msilale, vijana msilale, bado mapambano. Hebu tusimame juu tafadhali. Huo wimbo lazima tukumbushane, kwa sababu mapambano sasa ndio tumeanza kuelekea mbele. Vijana msilale, vijana msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. ODM msilale, ODM msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. Asanteni. Lazima kura za 2027 sisi kama chama lazima tushinde uchaguzi huo pamoja, lazima tutashinda. Asanteni. Mungu awe nanyi. Allow me to invite the penultimate speaker under the party. And as I invite him, I'd like to recognize Baba's son, a young man who became Baba's friend, Kasmuel Marco Ure. Kasmuel, you are a serious man, you're going places. Even if you're mocked, stay strong. Let me now invite our deputy party leader, Governor of Mombasa, Governor Abdul Swamad Sharif Nasir. Karibu sana, Governor. Aya, baada ya kufuata itifaki zote, mimi nimekaa hapa na nikaona kila mmoja anayeongea anaongea lile ambalo kwamba baba alikuwa amemwambia. Lakini mimi kwa unyenyekevu niko na barua ambao kwamba nimemwandikia baba, yale ambao yameweza kujiri kuanzia alipokuwa ameenda mbele ya haki na mpaka sasa hivi. Baba, katika barua ambao kwamba na kuandikia, nimeona watu wengi hapa, aliyeongea Kijaluo, aliyeongea Kiingereza. Mimi nitaomba niongee Kiswahili ili sije wengine wakaona na wasengenya, na ndio maana siongei Kijaluo hii leo. Baba, katika mazishi yako, baba, katika mazishi yako ni mazishi ambayo kwamba ni ya maajabu.
dunia nzima inaweza kuomboleza na wewe. Jamii, marafiki, familia, wale ambao kwamba alikuwa ni wako wa ndani. Lakini baba, lile ambalo kwamba la ziada, hata maadui zako, sote tunashtuka na tunashtuka ya kwa leo wanatoka machozi, na tunajiuliza ya kwa ilikuwa ni machozi ya ukweli ama ni machozi ya uongo. Baba ulituonesha ya kwa chama cha ODM ni chama ambacho kwamba ni lazima kitetee watu. Baba, katika ile hali ya kupima hali ya maji na unga, chama pale ambao kwamba ulituacha sisi katika uongozi, Baba, tuliamua ya kwa Daktari Oburu aweze kushikilia nafasi yako, tukikaa chini tuweze kuendelea. Na nina imani Baba, pale ulipo ni jambo ambalo kwamba tumelifaa la maana. Baba Agwambo Tinga, Baba, katika hikma yako ulituambia tunaingia katika mambo ya broad based. Baba, tulikaa masaa na wewe tukaulizana, je, tuingie katika broad based ama tusiingie? Na sote tukakubaliana ya kuwa tuingie katika serikali ya broad based. Baba, nakupatia uhakikisho hivi sasa hivi, hatukukusaliti wakati uko hai na hatutakusaliti wakati umefariki. Tutakaa ndani ya serikali ya broad based. Baba, tutakataa kuweza kukusaliti. Baba, jana nilipiga Mama Aida Pambaja, na Mama Aida akaniuliza swali moja. Baba, Mama Aida akaniuliza, huu umati wote lao ingelikuwa sio serikali kuweza kutusaidia, tungefanya vipi mtoto wangu? Nikamwambia, Baba, magavana wa ODM pengine tukechukua wale Kanjo Inspectorate wote tukawaleta, pia tusingeweza kucontrol umati ambao kwamba walikuwa wanataka kuzika. Na nikamwambia Mama Aida, na yuko hapa ni shahidi, nikamwambia kesho nikiongea nitakuwa ni mwenye kukosa fadhila nisipoweza kumshukuru William Samoei Ruto, kwa sababu Baba ulinifunza tulipokuwa Addis Ababa, wakati ilipokwenda vile ilivyoenda, ukaniambia mshukuru yule aliyekufaa. Niko hapa hii leo. Thank you. Asante Rais William Samoei Ruto, lao si wewe sijui tungekuwa vipi tumeweza kumzika. Baba, nikimalizia, Baba, leo hii mimi ni shahidi. Tunamuomba Mama Aida kwa unyenyekevu, vile ambavyo kwamba Baba alitushika mikono tukaingia katika siasa. Tunamuomba Mama Aida awabariki watoto wake alowazaa, lakini ni ndugu za Wakenya wote. Junior, Rosie na Winnie, musituache mkono. The ODM party needs you and we can be able to songe katika hii safari mbele. Mimi nimesikia wengi wakiongea habari ya mwaka 2027. Nimesikia wengi wakiongea mambo ya mwaka 2027. Gladys, point zangu mbili za mwisho nataka kuweka. Ya kwanza, Baba, ulikuwa umetunuku Mombasa na ukaniamini niweze kuweka sherehe za miaka 20. Ikifika Novemba, Baba, Mombasa inafanya sherehe. Tunasherehekea miaka 20 ya ODM na tunasherehekea miaka yako yale ambayo kwamba uliweza kupeana. Na hata hii leo Baba, kuna delegates kutoka Mombasa wako hapa. Kuna MCAs wa Mombasa wako hapa. Kuna assembly na leadership yao yote iko hapa Baba. Yote kwa sababu yako. Baba, ikifika mwaka 2027, mambo mawili yatatendeka katika hii Kenya. Wana ODM nisikizeni kwa makini. Mambo mawili yatatendeka katika hii Kenya na kuonesha nguvu zetu
hii by-elections zinazokuja, sote hapa tutaingia mashinani kuhakikisha tumeshinda by-elections zile ambazo kwamba zilioko katika maeneo ya Kasipul, maeneo ya Ugenya, maeneo ya Magarini. Watu watajitokeza kwa heshima yako baba, na kila mmoja hapa atatoka na kuweza kuhakikisha ataweza kuinua uso wako, ili ikifika mwaka 2027 baba, mambo ni mawili. Umetufunza ya kuwa kuna njia nyingi ya kuwa kanga. Tunasema hivi, mwaka 2027 hatukai katika upinzani. Mwaka 2027 we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura, September we are either in government or we are government. Joey! 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 Jothuru ber kosok ber. Bas. Finally, I would like to invite, in his heart, he has two hearts. One as the National Organizing Secretary of the ODM party, and the other as the chairman of the Council of Governors. And that is the governor of Wajir County, Governor FCPA Ahmed Abdullahi, to come and speak to us. And when he finishes, call back the official MC, who's the Deputy President. Karibu, our chairman. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Mama Aida, and the entire Ondinga family, all mourners here present, Hamjambo. Your Excellencies, allow me to introduce the Excellency Governors of the various counties who are here. Excellency Governors, please stand up. And after I call your name, please be seated. We had here on stage Her Excellency Governor Gladys Wanga, Governor of Homa Bay. We also had up here on stage Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o, Governor of Kisumu County. We had here the two party leaders, Governor of Mombasa, Abdul Samad Sharif Nasir, and Governor of Kisii County, Excellency Simba Arati. We have the host governor also, who I'm positive will come and speak, Governor James Orengo. We have Governor Dr. Ochilo Ayako, Governor of Migori County. Governor Dr. Paul Otuoma, Governor of Busia County. Governor Speaker Emeritus Kenneth Lusaka, Governor of Bungoma County. Governor Dr. Wilbur Otichilo of Vihiga County. Governor FCPA Fernandez Barasa of Kakamega County. Governor His Excellency Joseph Olelenku of Kajiado County. Governor Dr. Dado Godana of Tana River County. Governor Gideon Mungaro of Kilifi County. Governor Patrick Olentutu of Narok County. Have I missed any governor? Oh yes. Her Excellency Wavinya Ndeti of Machakos County. His Excellency Governor Kangata Wabarua of Muranga, and His Excellency Johnson Arthur Sakaja
of Nairobi County. His Excellency, the Governor of Nyamira County, Nyaribo. Asante, Your Excellency. Your Excellency and the family. Mama Aida and the family, kindly accept my condolences, the condolences of my family, the condolences of the people of Wajir County, the condolences of the people of Northern Kenya and the Northeast, and the condolences of the 47 governors of Kenya and the Secretariat and the staff of the Council of Governors. Baba was indeed the architect, the father, and the protector of devolution. Devolution was Baba, and Baba was devolution. Baba always told us as governors that devolution is not a favor, it is the only way to equalize Kenya and to have a Kenya where development reaches every corner of this country. Baba will be missed at the Council of Governors. He will be missed for his ability to speak the truth when it's costly. He will be missed for his courage, unwavering courage. He will be missed for his belief in devolution. On the 16th, Your Excellency, Facebook reminded me and my people of Wajir that 10 years ago, on the 16th of October, Baba came and walked on the first kilometer of tarmac in Wajir County. And he told us, this is why I fought for devolution in the 2010 Constitution. Baba will be missed for always putting Kenya first. Baba has taught African leaders that whatever political grievances you have, none of them is worthy of burning your country for. He always resolved all political grievances legally and politically. He was the stabilizer in chief in Kenya. He is the one who had guaranteed political peace. So for those of us now left at the platform, under the leadership of His Excellency the President, in honor of Baba Raila Amolo Ondinga, we should vow never to burn Kenya for the sake of politics. And we should vow to deal with all our grievances and differences through the rule of law and through political negotiation. As for the ODM party, this party, formidable movement that Raila Amolo Ondinga built, doesn't have followers only in Nyanza and in Western. It has followers everywhere in Kenya. It has followers in Coast, in the North and the Northeast. It has followers in Masaini. It has followers everywhere, in every former province and in every county in Kenya. As we have given the interim leadership of this formidable party to our mzee and senator and elder brother of our departed party leader, Mzee Oburu Ondinga, we want to assure you of our support, that we will hold ODM together at all costs, and that ODM will not fade
the legacy of Raila Ondinga cannot fade. In his honor, we will ensure that ODM is one. And Your Excellency, I want to join everyone who thanked you for offering our party leader a state funeral befitting of him. He left us in broad-based, we will remain in broad-based. Fare thee well, Baba. Joey. I also want to recognize all the deputy governors, and there are very many of them here, who have also taken time to be with us here and to attend this important last function of Baba. I want to thank you. With that, may I then return the mic back to the official MC. I thank you all. Now, thank you very much. We'll try and hurry up a bit. I'm going to call a number of speakers here, and every one of you, you come in quick succession, 2-3 minutes, pay your tributes. Ngoja Mishi, takuita. I'll call you Mishi, just go back. Let me call Governor James Orengo, and after him, I want to call the experts that Baba donated in the broad-based government. So after James Orengo, I will call Minister Oparanya, Minister Joho, Badi, and Opio Wandai to say one word, 1 minute each, then we go towards completion of this program. Karibu, Governor James Agre Bob Orengo, Senior Counsel, Governor of Siaya. Kapo kawacho gimoro, akoya agodi, godo nongoro, biwere wend baba kai, agodi, DJ. ODM instrumentals. Bia wana nyango huo josuba nyakwalek. Elakana tuma jawaya, wewe na molotinga, poke na nwango vipimogo. Ni Raila to poke na nwango vipimogo. Ni awana molo kunya lego nigichumba mateno bate. Awana molo kegoneyo piduredi dumo kisungu. Orengo dumo kisungu, ni Ruto dumo kisungu. Wadai dumo kisungu, nijogi dumo kisungu mutamoa. Munataka nani? Munataka nani? Wakenya, munapenda nani? Amolo, tiga uonya lego, romo wangeni wadinonu. Wangeni turodogo, ni wangeni wadinonu. Wangeni turomogo, nikatek to uderu. Wangeni wiyego, unataka nani? Tunapenda baba, Amolo Ondinga. Tunapenda baba, Raila Ondinga. Agwambo uonya lego ni wuotorumo. Anitinga koro riti ni sechorumo. Agwambo uonya lego ni sechorumo. Kamana godi Jothuro untie
Jothuro untie. Pokanena u Jothuro untie. Basi nitasema machache sana, yani muda imeyoyoma. First, to maintain Your Excellency Aida Ondinga, to Rosemary Jr. and Winnie, to Dr. Oburu Oginga, and Your Excellency the President of the Republic of Kenya, President Uhuru, President Obasanjo, and all mourners who have joined us on this great day. President Ruto, let me put it on record. Let me put it on record that many years ago in Bondo, in Nyamira, when we had requested the government of the day to give Jaramogi Oginga Ondinga a state funeral, the government of the day refused to give Jaramogi a state funeral. All they did was to offer us one helicopter. And we all said, if that is all you are going to give Jaramogi Oginga Ondinga, we say no, and we'll take Jaramogi to his final resting place in Bondo. So I do not want to take it for granted that you've given Right Honorable Raila Amolo Ondinga a state funeral. I do not want to take that for granted. Indeed, this is the first proper state funeral with military colors, with the participation of the military in the whole of Nyanza region. We have lost so many sons in Nyanza. We lost Mboya, we lost Agwingi, we lost Ouko, but this is the first time we have seen a state funeral, and I want to thank you for this and go on record as thanking you. Now, I want to say something about Raila. Because without saying the qualities of Raila, who really what Raila was, then it will be impossible to keep his legacy. What did Raila really stand for? Why did many politicians come over these years and fall on the wayside? And Raila was always there fighting for us. Raila was a fighter for justice and democracy all his life. And sometimes I'm taken aback by some people who enjoy the rights Raila has fought for, including political parties. There are those who now lead political parties and abuse Raila Amolo Ondinga without knowing that without Raila Amolo Ondinga, you would not be leading those parties that you're leading today.
And people are here, and I like what Simbarati was trying to say, that there are people here today, when Raila was fighting for this constitution, they said no to that constitution. I want to remind you that without Raila Amolo Odinga, we will not be having this constitution. So Raila was courageous. He was a brave man. I remember after the elections in 2017, when his votes were stolen, and we must continue to say that, when his votes were stolen, Raila decided with a few of us that he was going to be sworn as a people's president at Uhuru Park. You know, that day is when I knew there are many people who wear trousers, but they should not be wearing those trousers. But Raila said, we are going to Uhuru Park and I'll be sworn as the people's president. Did Raila go or he did not go? Did Raila go Uhuru Park or he did not go? I remember many times when Raila has been tear-gassed and was nearly killed. Therefore, before you open your mouth to talk against Raila, remember what he has fought for and what he has stood for. And today, I want to remind all Kenyans, that the legacy of Raila Amolo Odinga will not be kept by mere speech. Speechifying would not be enough. It is to make sure that the gains we have made will never be lost. You should never give any space for gains that Kenya has gained to be lost. That is the only way of keeping the true legacy of Raila Amolo Odinga. And President Ruto, I am confident that when you consider the agreement that you have between the party ODM and UDA, that both of you witnessed, that this will be fulfilled, because that will keep the legacy and spirit of Raila burning and burning and burning and burning. The other character of Raila Amolo Odinga, other than being brave and courageous, was that he was a peacemaker. Raila was a peacemaker. And even today, we can see that Raila can bring Uhuru together, and Ruto is here as president. That was the true spirit of Raila Amolo Odinga, that the nation should keep talking together in unity and as brothers. Finally, I'm one of the people who believe that we must keep the party ODM. You must keep the party ODM. Remember the ideology of the party ODM. There's a huge delegation here, including the governor from Tororo, people from Gulu. My friend Olara Otunu, I think, is also in the house. We welcome you.
But Olara Otunu, during Pinluo, when His Excellency the President and President Museveni was here, he spoke in Luo. And I want, if you have anybody near you, to translate what I'm saying. Nijo Luo wangi kitwa. 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 In that spirit of the Luo nation, that spirit of Luo nation is like we like speaking the truth. We like speaking the truth. We like living in peace with our brothers. We like inclusivity. We are against those who are trying to tear Kenya apart and speak the language of division and tribalism and ethnicity. Woe unto you! So, President, I urge you, even as we speak about unity, let us not kill political parties. Political parties are the foundation of democracy. Any arrangements we enter into don't kill political parties. In 1963, political parties were killed, and it took us 20 years to fight to revive political parties. So jothurwa awachonuka geno ni wabed gimoro achiel odu en odu od meru kataka chwer mane odu wabed kanyakla wati kanyakla mondo Kenya obed gimoro achiel. I thank you so much, Mr. President. All right, now, allow me to interrupt the pace at which we are going, because the time is spent and we've been here for long. We have senior statesmen in our midst, including our retired president and the retired president of Nigeria, and we've kept them for long. The people that I call to come and speak, please come, and all of I have seen very senior bishops here who have been with us since 9 o'clock. CS Oparanya, if you're here, CS Joho, CS Badi, and CS Wandai. 1 minute each, just eulogize, and then we go to the next step. And this time round, I'm not going back to my seat. Your Excellency, President William Ruto, Mama Aida, and the family, together with the Greater Jaramogi family, I bring my condolences. Baba was particularly many things to me. He was my father figure, he was my mentor, he was my advisor, and above all, he was my role model. I must thank the Almighty God for granting me the opportunity throughout my adult life until Baba's untimely demise to work very, very closely with him. Some of the things that we went through, there were good times, and indeed there are also bad times. But the bad times were too many. Some of these things I can only perhaps in the future record in a book. As I conclude, as we send off this giant of a man today, let me say this. Early this year, Your Excellency, Baba Raila Ondinga did pay me a visit in my office at the ministry. And he told me, work for your country
selflessly, that support your government fully. He concluded by telling me, Your Excellency, that he has been in many political arrangements. He has been in many political partnerships. But he has come to learn that, Your Excellency, President William Ruto, you are sincere. He also told me that you have demonstrated to him utmost goodwill. And therefore, as I conclude, one lasting tribute, the only lasting tribute we can pay to Baba and to perpetuate his legacy is to enhance and continue with the partnership that he started with President William Ruto. Leaders who have come here, I have a few remarks to make because this is the most difficult day of my political career ever since I joined politics. I know the reason why I have decided to be strong is that I'm aware that if I went ahead of Raila, he would be strong for me. And therefore I've decided to be strong for Raila Ondinga today. But it was not an easy day. Let me say the following. Many of us here know Raila as Baba. Many know him as Jacom. Many know him as Agwambu. We know him as Tinga. We remember him as Nyundo. He is Okegonea. He can be everything. He sounds very big. But we must remember, for some of us, that Raila started small. Raila worked hard. Raila remained resilient. Raila remained patient to reach where he is. I remember in 1992, 33 years ago, when I was a student at the University of Nairobi, Raila was running for Langata parliamentary seat. He could come to my room, Block J, room 19. Later, Block B, in Malindi, Block B, room number 2. Planning on how to win Langata. That time, the politics of Nairobi was volatile and violent. There was Jeshi la Mzee, led by Fredo Mulogumo. There was in Embakasi, David Mwenje. In Kibra, in Langata, we had Kimani Rugendo over Fodasili. Very violent campaigns. All the university students from main campus, Parkland and Chiromo were in the payroll of Mulogumo. He had to come to Lower Kabete, where I was leading the student leadership to get support to win his seat in Langata parliamentary seats. That is how Raila started. Raila is a patient man. That is why he has reached where he has reached. But let me say the second. Raila was a forgiving man. Many people here betrayed Raila in one way or the other. Betrayed Raila in one way or the other. I remember in 1996, when Raila took on Wamalwa Kijana for Ford Kenya chairmanship, all the leaders of the Luo community, members of parliament, Raila only remained with Dr. Buru Ondinga, his brother. He remained with Jobomino from Kisumu. He remained with Fibasio from Homa Bay. He remained with Rojode. He remained with Tom of Nyatike. And he remained with Owina Chola. And remained also with Ochiengbeo from Madari. All those people, apart from Omino and Fibasio, all those won their seats in by-elections. Raila soldiered on, despite the fact that the Luo leadership had deserted him. But now, he has died when all the Luo leaders are behind Raila Ondinga, Agwambo Tinga. I am happy that, Baba, you are going ahead of us without me betraying you. I was behind you. You are with me. You gave me positions of leadership when nobody imagined that I could lead. You made me the assistant minister in the office. You made me the longest serving chairman of your party when you were alive. You made me minority leader.
You made me Minister of Finance, the first Luo to be a Minister for Finance in the Republic of Kenya. Baba, thank God that I never betrayed you. Even when you gave me the sad news that I was not going to be the governor for Homa Bay County, I still stood behind you because I know why you made that decision. Baba, will not disappoint you. I will not betray you. The only place where we disagreed and you allowed it is that you are supporting Arsenal and I'm supporting Manchester United. Allow me to say the last word, my brother in Kijaluo. Joturwa, 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 Musa wakaiwa. Kane Nyasaye oneno ka jo Israel osetagore igni nomiyogi Musa. Musa nowuotho e bungu. Ji nondhogo Musa. Jo Israel nomondhoge. Bad notero jo Israel mogik e dho river Jordan. Kane oneno Kanaan loka cha. To kono jo Israel ni Kanaan e cho. Piny mang'ich, piny man gi mor kich, piny mantie chak. Bad ok nachop kodu. Abro weyo nu ji e toka ka. Joma biro tero u Kanaan. Abro weyo nu Joshua. Abro weyo nu Harun. Jogi biro kao. Biro chopo kodu Kanaan. Budho ma wantiere ni. Raila osedhi. Awa Musa osedhi. Ang'eyo ni Joshua ni ka. Harun ni ka. Kisomo Deuteronomy chapter 34 verse 8. Tijaki somo Numbers chapter 20 verse 29. Jo Israel kane Musa to, Harun boto, negi kwayo 30 days. Magi yuago go jogi. Wakwayo 30 days kako ganda. Mono wa mon Raila. Bang 30 days. Wabiro miyo direction. Kamo ganda luo dhiye. My last word. My last word. My last word. As a community, Your Excellency, and I want to tell you this, don't be shaken. As a community, there is something we believe in, that a leader, before he dies, a leader knows his death, but he doesn't talk about his death. He will show his people, before he dies, what he wants to be done. He will show his people where to take everything that he has. Raila showed us. Raila showed us before he died that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Mara yud thuolo mamoko aywago osiepna. Lakini wawegi kanyo. Wawegi kanyo. I want to leave you with one verse. That is Luke chapter 9 verse 49. When Joanna came to Jesus and told Jesus that Ruth, waneno jomoko ka riembo jochiende to giluongo nyingi to wakwerogi nikech jogi en achiel kuomwa. To Yesu nokone ni uneno utimo marach. Ng'ata ma ok omon kodwa en ng'atwa. Ng'ama ok mon kodwa en ng'atwa, en ogandawa. Nyasaye matelu osiepna nin maber, osiepna nin gi kwe. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mamangu Mama Aida, and the Ondinga family. Your Excellency, let me confess that kwa muda mrefu I have never been in a situation
where I have struggled to think of what I'm going to say about someone. And I will not be, Your Excellency, nimeona kama kuna ka contest of some sort. Who was called last? Who spoke about what? Who was assured what? Who was informed of the unknown? But for me, Your Excellency, I want to take this opportunity. Number one, to pray for Raila Amolo Ondinga. May his soul rest in eternal peace. Your Excellency, I was a very young man. I was a very young man from Kisauni, where nobody knew me or had an idea of who I am. When I developed the ambition of wanting to become a leader. Your Excellency, there's a guy called John Maya Ndiwo. He was living in Mombasa, nikamwendea nipeleke kwa Raila. Babangu hajakuwa kwa siasa, mamangu hajakuwa kwa siasa, shangazi yangu hajakuwa kwa siasa, Hassan Joho hajulikani na mtu yoyote. I walked to see Raila na akanibeba mkono. Nikawa mbunge, nikawa governor, na sasa mimi ni waziri. Na mimi, Your Excellency, nataka tuchukue fursa hii mimi mwenyewe kibinafsi. Nimwombee Mwenyezi Mungu Raila aende apumzike na kutana na wazee wetu mbele ya haki. Na lile la muhimu, Mbadi said here that he has never betrayed Raila. I want to tell Mbadi, you're not on your own. Mimi, I have never betrayed Raila. Akiwa hai, and I assure you, I will not betray his cause hata akienda mbele ya haki. I assure you. And some of us, mimi, siwezi kuwa mahali ambaye Raila kunipeleka. Tuelewane? Siwezi kuwa mahali ambaye Raila hakunipeleka. And I must say it today here, I was taken to government of William Ruto by Raila Amolo Ondinga. And Your Excellency, that is where I belong, and that is where I shall stay. La mwisho, what you are ODM, many speakers have heard you, munasema, we want to assure you, chama haiendi mahali, chama isambaratiki, chama haiwezi vunjika. Mimi, the values of the party, the values and the principles of the party, zimewekwa katika roho yangu na baba Raila Amolo Ondinga. And I want to tell you, whoever imagines that anaweza kuvunja chama cha ODM, yeye ndio tutamfukuza, my friend, na ahame, chama kitabaki. Tuelewane namna hiyo. Ukijaribu kugawanya chama, ukijaribu kuvunja chama, wewe ndio utafanya nini? Utahama. Atafanya nini? Atafanya nini? The party will be here to do what? To stay. Mwenyezi Mungu awalinde na wabariki. Asanteni sana. Mheshimiwa mama yetu ambaye ni Mama Haida Ondinga na familia yako, pokea pole zetu kama binafsi na familia yangu na pia kwa niaba ya Waturkana. Wewe tuko hapa It was early in my early 20s. Mama wa kwanza aliyeni introduce kwa siasa juu aliona talenta niliyokuwa nayo ni mama Daktari Haida Ondinga, akiwa mpatron wakati huo wa League of Women Voters. Hapo ndio aliona talenta niliyokuwa nayo. Baadaye hapo baba akanipata. Wacha nikwambie Mheshimiwa Rais, kuanzia 2002 wakati nilianza kupiga kura, sijawahi piga kura nje ya Raila Amolo Ondinga. Kwa yale majukumu baba amenipa katika uongozi wa chama na hata yale mengine amenipa nje ya chama,
Sijawahi piga kinyume, nimedeliver zote. Wacha tu niseme kwa upana. Wakati baba aliniweka kwa mambo ya BBI, nilivote yote kati ya gavana aliyokuwa wakati huo alikuwa hataki, sisi tulikuwa tunataka, na kwa sababu nilipewa hiyo majukumu nilideliver hicho kitu almost 90%. Kwa mambo ya kura nimekuanga agent wa baba, na Turkana is very clear. Tuna voting zaidi ya 70% kwa baba. Kwa yale mengine baba alinipa ni kusimamia kura ya ODM kama commissioner. Hiyo yote nilifanya wakati huo. Na ya mwisho ni wakati aliniambia nimchaguliwe running mate wake katika Azimio. Nilideliver wish ambaye ilikuwa baina ile mbili alikuwa ameniweka. Nikiwa mama wa kike peke yake katika hiyo jukumu. Na hata wakati ya mawaziri, wakati alinipigia simu akaniambia anataka wewe ujumuike na watu fulani hapa huwe mawaziri, niliamua nikasema baba upendavyo ndio nitatenda. Na hata wakati nilikuwa waziri ambaye nimeingia kwenye mamlaka ya cabinet secretary kwa mara ya kwanza, wacha niseme leo wasi baba mwenyewe amekuwa akinishauri vile nitaelekeza na nitafanya mambo ya community integration. Kwa hivyo mimi nakwambia Mheshimiwa Rais, wakati ulikuwa unafanya campaign, hata wewe mwenyewe ukija Turkana ulikuwa unaniona vizuri na msimamo, na huo msimamo wakati wa mwisho baba siku moja ndio akaenda kwenye dunia hii ya pili. Aliniambia nyinyi mkae serikalini kwa sababu hapo ndio nimewaachia. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, wewe unajua tu tutawacha mambo yote, lakini yale baba alituacha hivyo hivyo. Na kwa wenye wanasema hao ni ODM tucheseni hapa Nyanza, lakini jueni ODM iko Kenya mzima. Na sisi tutafanya vile tumekuwa tukifanya. So ile ya Western na Luo mcheze tu, lakini kwetu kwingine tuko penye tumekuwa. Asante sana, tuko kazi. Basi kwa sababu ya muda, all protocol observed, mimi vile mnajua, kwa wale wote ongea hapa, mimi kwa miaka 3 iliyopita mimi ndio nimekuwa karibu na baba kabisa, aswa wakati alikuwa amepoteza kura. Tulikuwa na yeye na tukaongea mambo mengi. Wakati tulikuwa na yeye na ule Kamau wa Raila, tukiona mpira, tukiongea mambo yetu binafsi na mambo ya siasa. Lakini wacha niseme hapa bila aibu yoyote, huyu baba hiyo vyote mimi nimepata, yeye ndiye amenipa. Nilipoingia bunge miaka karibu 5 iliyopita, nilipelekwa kwa bunge kupitia kwa wamali wa kijana. Yeye ndiye alinipeleka kwa siasa. Bahati mbaya akafariki baada ya miezi 6. Miezi 6 hizo nilikuwa rafiki wa Dr. Uburu. Dr. Uburu wakati huo ndiye alinipeleka kwa Raila Amolo Ondinga. Ni kuanzia wakati huo kufika saa hii tumekuwa na Raila Amolo Ondinga. Na Raila amenifunza mambo matatu. Ya kwanza amesema, wewe ukitaka ufanye siasa nchi hii paka uwe na wananchi. Listen to what the people are saying. Ya pili, walikuwa wanafikiria Raila alikuwa a violent person. Raila was a very peaceful person. Alikuwa ananiambia, Oparanya, peace is very important to the country for the development of the country. Ya mwisho aliniambia, Bwana Oparanya, don't burn bridges. There are no permanent friends in politics. There are no permanent enemies in politics. And that's why I have decided to take you to the government under Mheshimiwa William Ruto. Na yeye amesema, wakati nilikutana na yeye mwisho, alisema nilikuwa na senator wa Migori, na alisema sisi tutakaa kwa
broad-based government, na tuunge mkono Mheshimiwa William Ruto, na hapa ndio tutakuwa na tutaendelea kuwa hapo. Na wale ambao wamepewa nafasi ya kulinda chama, mlinde chama, mtengeneze chama kiwe na nguvu. Thank you Waziri. Chama iko na nguvu, tuendelee mbele. God bless you Waziri. Asante. Thank you very much. Sasa wale viongozi wa bunge wamekubaliana kwa sababu ya muda hawataongea. Kuna leader of majority National Assembly, kuna pia leader of majority kwa Senate, kuna leader of minority kwa Senate na National Assembly. Kwa heshima ya familia and the senior statesmen we have here and the church, wamesema kwa niaba yao Junet Mohamed aseme jambo. The family has requested we shorten the program. Makofi kwa Junet Mohamed jameni. Junet kwa niaba ya leaders. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Mimi nitakuwa fupi kwa maneno. Raila Ondinga ambaye ni mama yangu na madada zangu na mandugu, His Excellency the President. Mimi leo ni ngumu sana roho yangu kutoa rambirambi kwa baba. Mimi baba alikuwa kwa mambo mingi kwangu. Mimi nilikutana na baba nikiwa na miaka 24, the year 2001. Miaka 23 na 4 ingine sijaona kiongozi ingine, sijaona chama ingine. Chama yangu ilikuwa baba na baba ndiye alikuwa baba yangu. Baba alinifanya meya ya Migori nikiwa na miaka 25. Aliniwekelea hapo. Akanifanya mbunge miaka mingi mpaka nikakuwa minority leader kupitia baba. Mimi nina huzuni sana kwa sababu wale wanajua vile mimi na baba tulikuwa karibu. Lakini yote tunasema tunawachia Mungu. Nimeona mitandao wanashapiga bimbo, wanasema sasa huyu ni political orphan, huyu amekwisha. Lakini nimeona hapa orphans wako wengi sana. Wale wameongea hapa yote wamelia. Sasa nitasanya hawa yote nikuwe chairman yao. Orphans ziko mingi hapa hata roho yangu ikarudi nilipoona orphans vile wamelia hapa. Mimi nilikuwa na uzuri peke yangu, nilisema nimekwisha. Kumbe tuko wengi hapa. Hiyo nimefurahi sana. Lakini mimi nataka kusema hivi, jambo la mwisho. Baba alikuwa mtu ajabu sana. And for us, he was our leader, he was our father, and he was everything to us. Baba is the only leader who knew when to fight and when to lay arms down. Baba had fire on one hand and water on the other hand. I will miss his telephone calls. Baba alikuwa engineer siasa na alikuwa natunga siasa usiku, na nilikuwa napata simu yake saa 12 asubuhi. Nikiona simu yangu imelia saa 12, na sasa mimi kama fundi na vaa abro niko kasi. Lakini saa 4 saa 3 hiyo ni salamu tu. Baba alikuwa mtu ajabu ambaye wa Kenya wamepoteza mtu ambaye hawatapata kama yeye. Sherehe ya mwisho tulikuwa naye na baba, tulikuwa na parliamentary group hapo Mombasa Road. Kama kiongozi yao. Baba alituongelesha pale, and he was very clear that day. It's one of the strongest speech he has made for the time I've known him. Ameongea, amesema tutunze chama chetu cha ODM na tukae imara na tukae united. On the other hand, because we were supposed to do a resolution baada ya hiyo mkutano ya PG, wale wameona TV siku hiyo, mimi nimesema resolution ya hii mkutano refer to Baba's speech. Kama if you are in doubt of anything, refer to Baba's speech. Another thing he told us, lazima tukae katika serikali ya broad based. It's on record. Wale wanasikia wasikie, wale wako na macho waone. Ya mwisho, Baba loved peace. Unajua mara mingi Baba makes
very serious, important, fundamental, monumental decisions for the country. Lakini saa ingine is not popular. Sasa zingine watu wanalaumu wengine, unaona hii maneno ambayo wamefanya, yule Msomali kutoka Migori ndio anahusika naye. Na mimi hata sina habari, I'm just loyal implementing what Baba has said kama fundi. Thank you. Lakini ikifika jioni Baba ananipigia simu anasema, kijana yangu usiwe na wasiwasi, in every flock there must be a black sheep. Sasa wewe ndio black sheep ya ODM, wewe beba tu mzigo, tutasonga mbele pamoja. Thank you. So kwa hayo machache nataka kumalizia kwa kusema ya kwamba ODM party, we will hold it high, we will keep it strong. ODM in 2027, it will either form the government or it will be in a coalition that forms government. But it will not be in a coalition that has been abusing Baba when he was alive. Haitakuwa hapo. Unajua, saa hii wanasema sisi ni political offense ya Baba. Wale pia walikuwa wanatumia siasa yao ya kujijenga kwa kutusi Baba na kufanya Baba kama bogeyman. Hawa pia wamekwisha sasa. Sijui watatusi nani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kuna wenzangu hapa Kimani Ichung'wah na Aaron Cheriot, Your Excellency. Hawa ndio wale wametengeneza ile report inaitwa NATCO. Kabisa. Wakati Baba alikuwa, hawa walikuwa kwa komiti ya NATCO. Tumekubaliana kama viongozi wa bunge ya kwamba for the legacy of Baba, when we go back to parliament in a week's time, we will implement the NATCO report fully. Tumekubaliana hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na Rais, asante sana kwa kuzika baba yangu kama president. Kama president. Yes. Hiyo tutadiscuss kwa Central Committee ya ODM, tutaleta report. Thank you very much, Mheshimiwa Junet. Speaker of the Senate, please come and condole. 2 minutes, Mr. Speaker, sir. We have run out of time. The family requests we finish this meeting in the next few minutes. Rais wa Jamhuri ya Kenya aliyepia amri jeshi mkuu wa jeshi la Kenya, Mama Aida Ondinga na familia yako, kwa niaba ya bunge la Senate, kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba yangu binafsi, niko hapa kupeana rambirambi zetu za dhati kwa uchungu na moyo ulio mzito. Tunasema pole Mama Aida. Wingu la majonzi limetanda katika kijiji hiki, lakini nataka nikwambie Mama Aida kwamba wingu hili la majonzi halikutanda Bondo peke yake. Alijulikana pande zote za ulimwengu. Mwaka huu umekuwa mwaka mzito sana kwangu mimi. Kabla mwaka huu nilikuwa na baba watatu. Baba wa kwanza alikuwa Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi na viumbe viliomo. Baba wa pili akawa Mzee Kingi, na baba wa tatu ni babangu mlezi wa kisiasa ambaye amelala pale. Mwanzo wa mwaka huu nikapoteza babangu mzazi. Leo hii nazika baba mlezi wangu wa kisiasa. Nimebaki na baba Mungu peke yake. Lakini kitu ambacho kinanipatia motisha ni kwamba yale yote mafunzo alimpatia Mheshimiwa Raila Amolo Ondinga imenipatia nguvu ya kwamba as I speak to you, I know I can face the world. Baba believed in me even when I doubted myself. Mwaka 2007 mwezi wa 5 mimi niliingia siasa wakati wa by election kule Magarini. Baba aniliweka kwa bega lake na kunizungusha Magarini mzima. Before my people believed in me, he believed in me. Kwa bahati mbaya hatukufaulu. Disemba ilipofika mwaka huo nikamwambia baba sitamani tena mambo ya siasa. But Baba told me don't give up. Go back to Magarini. Na akaja akasimama na mimi na nikashinda. La maajabu, the only dream I had as a young man then was to be the MP of Magarini to represent my people.
But Raila had big dreams for me. He had bigger plans for me. Wakati machafuko yalimalizika, walipokuja pamoja na Mwai Kibaki rais wetu kuunda serikali, wakati walipokuwa wanataja baraza la mawaziri, mimi sikushughulika because I'm cabinet minister. Lakini la ajabu, wakati niko kwangu nyumbani naangalia runinga, wakati mawaziri wanatajwa, my name popped up. To my shock. Why? Because Raila believed in me and I doubted myself. Na hilo halikutosha. Kama mjuavyo, serikali ya nusu mkate ilikuwa na mawaziri 40, 20 wa Mheshimiwa Raila Ondinga na 20 Mwai Kibaki. 40 ministers. The youngest was me. Lakini wakati Waziri Henry Kosgei alipatikana na shida katika wizara yake, ikalazimika aondoke kwa muda. Hiyo wizara yake ilibidi ipatiwe mtu. Mheshimiwa Raila Ondinga, mbali na kuona vigogo vya kisiasa ambao walikuwa mawaziri, he decided to give me 2 ministries to run. That's a man who believed in me when I doubted myself. Today, I've lost my dad. Baba, nenda salama. Asante. Thank you very much. Asante Mheshimiwa Speaker. Speaker Wetangula. Pole for the pressure. 3. Rais wetu Dr. William Samoei Ruto, Rais mstaafu wa Kenya, Rais mstaafu wa Nigeria, Mama Aida na familia ya ndugu yetu baba, waheshimiwa wote mlioko hapa, waheshimiwa wananchi na kanisa letu. Yangu itakuwa mafupi sana. Nimekuja kuomboleza huyu shujaa, ndugu yangu, baba wa taifa la Kenya. Mheshimiwa Raila is one of the greatest sons of our soil. He goes to his maker as a public guarantor and a public trustee kwa uongozi wa nchi yetu. Amekuwa katika kila nafasi ya kuleta uwiano katika nchi yetu, na mwandishi wa vitabu vingi vya Kiswahili kutoka Tanzania anaitwa Shaban bin Robert, katika kitabu kinaitwa Kusadikika, alisema mara mingi inji uficha mashujaa wake mpaka janga kuu litokee. Mnamo mwaka wa 2007 janga kuu litokea Kenya. Kenya ikawa karibu kupasuka mara pili mara tatu. Hardliners wakasema we want secession. Ndio inji ikafichua ushujaa wa baba. Akaketi na mpinzani wake mkuu Mheshimiwa Mwai Kibaki, na wakaleta amani ambayo imedumu nchi yetu. He fought a strong fight, but he remained loyal to this country. Kama spika wa bunge la kitaifa, naleta rambirambi za wabunge wote ambao waliketi kwa masaa wakitoa wasifu wa ndugu yetu baba. Pia nimetoa stakabadhi zake za bunge. I've extracted from the Hansard Honorable Raila's contributions in parliament to this country. Nimeziweka pamoja na nakala za zile wabunge walisema, kutokea viongozi wetu Juneti na Ichungwa na wabunge wote. Nimeletea Mama Aida na familia ili katika library yao wajue huyu shujaa mwenye walituletea nchi yetu alisema maneno ya kujenga nchi yetu. Nikimalizia ni kuwarai wa Kenya,
na rais wetu William Ruto, vile muliketi na mheshimiwa baba mukasema Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi, hapo ndio shikilia, na sisi tutashikilia. Sasa muamini kuna yule analinda wajane na mayatima, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Asante sana. Thank you. May you rest in peace, my dear brother, Baba. I now want to invite former Vice President Kalonzo Musyoka to come and greet the congregation. Mama Aida na jamii yote ya ndugu yetu,
President Obasanjo, whom I know to have really been close to our friend, waombolezaji wenzangu, Jaturo Onte, mimi nimekuja kusema kwaheri kwa ndugu yangu, my brother Owadwa Raila Ondinga, my osiepna. Sijui kama hiyo ni lugha sahihi. My brother. All the names were given about our brother. When we listen to our daughter Winnie, all the names that our brother has been given over time. But to me, he was a brother. The pain of it all. The struggle for justice and truth and the fight against corruption. Huyu ndugu alale. But you know, my brother, allow me to talk to Raila, my friends, for just 1 minute, and I'll hand over Professor Kindiki. Thank you for the opportunity. I want to talk to Raila, because I never get this time again. You know, we called you Joshua. We never got to Canaan. There were indeed crocodiles across the river Jordan, as we used to say. Lakini, I've seen in the printed program, you even paraphrase the late Martin Luther King. You've been to the mountain top. You've seen the promised land. And you know you may never get there with us. But we have to get there on your behalf. I give you my pledge. Those values you stood for. The tears, the pain of a stolen election, as my brother Jim Orengo has said, elaborated. That pain will not be in vain. The nation is gathered together. And I must stop there. I've done the rest of my speech on X because I had to rush quickly back from Heathrow in order to come and be with Mama Aida and Watoto. But allow me to recognize, if perchance they don't get that opportunity, my sister, my twin sister, Mother Karua, was Raila's running mate in 2022. She's around here. If we had time, I'm sure Mother would have wanted to eulogize her. I have my other friends here. In fact, Eugene Wamalo had a poem, but I saw he brought many cows yesterday. And we also have a friend, our other brother, Fred Matiang'i here. I saw the Chief Justice Emeritus, our brother, who made that historic ruling in 2017. Kwa hivyo, Mungu alaze roho ya ndugu yetu vyema. You deserve a rest. May God be with you. Amen. Thank you very much, Vice President Kalonzo. Let me now invite Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Honorable William Samoei Ruto, Mama Aida Ondinga and her family, and with that, Your Excellency, let me ride on all the protocols that have been observed in the interest of time. First, to Mama Aida and the family, let me extend my deepest condolences and those of my wife and family to you and your children. Your friend, sister, Tessie, did ask me to step forward and tell you that she really conveys her condolences. Secondly, Your Excellency and Mama Aida, let me say thank you for giving me a unique opportunity
first with the consent of the family, and also as a directive from the President, to do one last honor, and that was the honor to lead a delegation on the afternoon of 15th of October, just a few hours after his passing, to India, so that we can join those who are there and come back with the remains of Raila Amolo Ondinga. It is an honor, a very moving moment. We left Kenya as KQ 202 with our colleagues. We landed in India and we joined Winnie, Ruth, Dr. Lunya, Morris Fugeto, and the Kenyan High Commissioner to India at the military stand where the President, the Prime Minister of Raila, of India, had actually said that the government of India grants all the respect, military respect possible within the shortest time possible to Raila. I want to take this opportunity to confirm to the people that the government of India gave a military aircraft from Kochi to bring Raila to Mumbai, where we got him. And he was escorted by the military of India. Your Excellency, let me also take this opportunity because we did a turnaround of only 2 hours. And when we went there, we found Winnie, a very strong young lady. Mama Ida, you have somebody strong in your daughter. We found Ruth. We found Dr. Lunya, and we found Morris. We draped Raila in the Kenyan flag. It was a very emotional moment. We are back here. We landed, brought by the national carrier, Kenya Airways, and I thank Kenya Airways for heeding your instructions and turning around very fast, Mr. President. The national carrier brought back Raila home. The plane landed at 9:30 on 16th of October, switching from KQ 203 to RAO 001. That was the title of the flight. A great honor indeed. Mr. President, today Raila is here. He would have loved a crowd like this. This was his moment of excitement, his fodder. But today, Raila speaks to us in silence, total silence. This silence is loud. It speaks to the nation. It speaks with emotion. Raila, if you wanted to know where your political fortunes were, wait until you listen to him narrating soccer on a political podium. Then you would know whether your goose is cooked or you have a chance.